We have a CIOFF transatlantic dialogue from Israel to Brazil and to Paraguay, and we'll meet Marco Antonio Pereira. You are the president of CIOFF Brazil, and Gabriel Feitas Souza, you are from CIOFF Brazil, and you'll translate our conversation with Marco to Portuguese, and Mirta, Garay, you are from Paraguay, and CIOFF Paraguay, and you'll translate it to Spanish, but it will be interesting to learn from you what are you doing in these days of Corona. So we'll start with you, Marco. How do you manage in these days of Corona? Bem, nesses dias de coronavírus, nesses dias de pandemia, nós estamos enfrentando aqui no Brasil 3 crises. Uma crise econômica, uma crise política e uma crise de saúde pública. Vocês querem ir falando isso para não se estender muito, vou falando de pedacinho? Okay, I prefer the 3 crises within the COVID crisis: the healthcare one, the economic crisis, and the political problems we have been having in Brazil. Yes, Mirta, please. Sí, Marco dice que en esta época de pandemia, coronavirus, el Brasil está enfrentando 3 crisis realmente. Una es la crisis de salud, la otra es la crisis económica, y la tercera es la crisis política. Yeah, and we understand the complication, and although we have the problem, you, Marco, and CIOFF Brazil, you are doing 2 festivals, one national and the other is international. Yeah. Bem, com essa crise na realidade, com a parte cultural, começa em 2019 com a saída, né, da esquerda política para uma direita, uma ultradireita, né? E com isso nós tivemos já que começar a compensar as ações com criatividades na parte de cultura. E o que culminou com uma abertura enorme da criatividade com a pandemia. E estamos lançando agora 2 festivais, sim, com um pouco de coragem. The fact that happened previously last year in 2019, since the left-wing party has left the dominant power, we have seen the uproar of the extreme far right, which has brought so many difficulties concerning culture. So this was a very positive field for creativity, especially in the cultural area. So nowadays, what we have seen is, as a reflex of that creativity from 2019, these 2 festivals can also happen because our creativity has been booming ever since the problems we have had in 2019. La crisis comenzó realmente en el 2019 con la salida del lado político de izquierda, entraba un lado de derecha, un movimiento de derecha, y este año se enfrenta con este cuadro de pandemia, coronavirus, dentro del cual CIOFF Brasil está también enfrentando 2 festivales virtuales, uno sería el nacional y el otro el internacional. E com essa ação de falta de segurança, incerteza, medo, né, fez com que houvesse dentro da classe cultural um grande gap, um grande buraco de como seriam as nossas atuações a partir de agora. E o primeiro ponto que o CIOFF Brasil viu para que isso fosse resolvido, que fosse o mínimo, fosse minimizado dentro dos nossos grupos culturais, foi criar um festival que dá para eles certeza,
ajuda a espantar o medo e dá confiança para continuar as ações que nós já viemos fazendo já desde presencialmente, né, mas agora dominando o campo virtual também. The main problem that the pandemic situation has brought involves uncertainty, fear, and lack of security. So this huge gap that Corona has brought was to be filled by not so tangible actions, since we are not able to gather anymore. So due to the mentioned creativity, to minimize the consequences and to just scare away the fear, many other virtual actions were put to place. And according to Marco, this festival is a way to minimize consequences, bring people together, and grant them a little bit of hope. Sí, con la acción, la falta de seguridad y miedo que genera la pandemia, crea como un gran vacío, y sería como acondicionar un poco ese espacio vacío y utilizar ese tiempo realmente con crear estos festivales virtuales. También, quieras o no, el arte genera una seguridad en la gente. Si bien en tiempos anteriores ya se habían hecho festivales presenciales con bastante gente, con bastante público, pero hoy con esta situación de coronavirus se está planteando estos festivales virtuales que ayuda también a un manejo más amplio de la tecnología de comunicación. Esses dois festivais estão feitos, ok, para proporcionar entretenimento a quem está de quarentena, mas, acima de tudo, foram realizados, ou melhor, foram idealizados para que os integrantes de grupos, os artistas que trabalham com essa parte de folclore, com essa ação de folclore, com ação folclórica, tenham movimento, tenham comunicação, consigam ter ânimo para poder continuar fazendo o que fazem tão bem ao longo de tantos anos. Another point that the quarantine lacked the part of entertainment. So festivals will come as a above all, to keep artists, investigators, and performers, to provide to those artists a breath in such dark times. Bien, con estos dos festivales que se está realizando, el objetivo es de proporcionar un poco algo de entretenimiento a las personas que están en sus hogares y que normalmente están siendo bombardeadas con otro tipo de información. Es llevar el performance de arte, de danza, y hacer que este tiempo de pandemia sea un poco más llevadero. Eu respondi essa pergunta. And yeah. I want you, Gabriel, to repeat the translation because it was a little bit cut in English. Okay, I had a lack of stability. Here, what Marcos has said is that we have the festivals as a source of entertainment, yes, but above all, what the festivals aim mostly is to provide artists, researchers, and performers a breath of hope in a time in which we have many uncertainties. So the festivals will provide not only entertainment, but to sign to those who are afraid of losing all the endeavors related to art. The festivals are here to show that our work will carry on. Wow, wonderful. And it is nice that is coming from South America, the initiation to do
two festivals. We know how it's difficult to do festivals, and you are doing two, although it's virtual, but still it's you need to be professional, and that's what you are doing, Marco. Bem, nós estamos testando as tecnologias, desenhamos essa ação para que essa tecnologia fosse usada primeiro por web rádios, mas ontem nós decidimos fazer a transmissão com o equipamento normal que todos têm em casa, para que a gente possa passar essa tecnologia, ou seja, o passo a passo disso. Se nós tivermos parceria com web rádios, transmissão via cabo óptico, né? Maravilha. Mas se não, nós podemos fazer isso de casa com alguns APS, alguns aplicativos e máquinas que possam agir localmente e ter uma amplitude mundial, né? Eu creio que no seu país, e vamos precisar agora de mais tecnologia para fazer o internacional, mas estamos aprendendo passo a passo. What Marcos mentioned the most is that we have been testing technologies. It's a step-by-step process in which originally it was supposed to be via web radio, but since most people have indoor equipment in their day-to-day use, how could we put that into use? Because not everyone has conditions to have optical fiber, web radio equipment. So using apps and day-to-day tools, CIOFF Brazil has been trying to have a global range from local equipments. Sí, lo que decía Marco es que estamos probando la tecnología. Primero el objetivo fue hacerlo por radio, sin embargo ayer la transmisión del festival se ha hecho con una tecnología que está más al alcance de la población y de la gente en su casa. Se utilizó entonces una tecnología que igual tiene alcance más accesible en casa y tiene mayor alcance a nivel estadual, de país y del mundo. Y finaliza diciendo que estamos aprendiendo paso a paso. It was a transatlantic meeting, and what do you wish for CIOFF for the next year? I try. I have problems with my sound, right? Senhor, o que eu desejo para o CIOFF 2021, tá? Que nós consigamos continuar nossa missão, que é a cultura pela paz, que a gente consiga achar novos meios de ocupar espaços e que nós consigamos, o mais brevemente possível, retornar, pelo mínimo, às ações que já estávamos acostumados a fazer. Okay. Se conseguiu ouvir? What Marcos Gabriel, conseguiu? Yes. Marcos' goal for CIOFF 2021 is to proceed cooperation in our mission of culture for peace, finding new mediums to fill gaps of uncertainties, and as soon as possible, we should be able to continue doing what we have been doing, mostly physically, tangibly, but using as well new ways to fill gaps and that these difficulties have given us. Bien, Marcos dice que lo que desea para CIOFF 2021 es que podamos seguir trabajando en forma conjunta por una cultura de paz, hallar nuevos medios de ocupar espacios y prontamente regresar a las acciones que CIOFF
Brasil estaba acostumbrado a realizar. Eu peço desculpas pela qualidade do som, porque estamos em quarentena e os técnicos que arrumam as nossas ações de internet ou qualquer outros técnicos estão com um limite reduzido de pessoas, então os nossos equipamentos e nossos serviços estão um pouco com baixa qualidade, pelo menos aqui no Goiás. Marcus apologizes for the quality of his transmission, mostly because the IT staff has been overwhelmed by work since everybody has been home. At least in Goiás, his state, that's a reality. And I can tell that it's in Minas Gerais as well. Yeah. Sí, Marcos pide disculpas por la mala señal que está teniendo en la comunicación, pero como estamos en tiempo de cuarentena por la pandemia, tenemos muy escasos técnicos que puedan dar soporte a este servicio y la señal evidentemente por eso es mala, especialmente en Goiás, dice él. So, at least we are family, CIOFF family from all over the world, and we wish everybody health, and we wish that the corona will go away, and we'll continue to make what we love: heritage, dance, festivals, love, happiness. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you for everything. Muchas gracias. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau. Muchas gracias. Ciao. Chao, chao. Tchau, tchau. Legal. Very cool.